So, welcome to Biology Bug, the complete biology scenario. So, today we learn about a human respiratory system. The human respiratory system starts from nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiolus, alveolus, and blood. So, first one is a nostrils. The first one is nostrils. We have one pair of nostrils. Those are presented just above the upper lip, and it is useful to entry and exist of air from and into our body. So first one is a nostrils. So human respiratory system starts from nostrils. So we have one pair of nostrils. So those are oval shape and just above the upper lip. It is useful to entry and exist of air from the body into the body. Okay, so next one is a nasal chamber. Nostrils leads into nasal chamber. This nasal chamber is separated by nasal septum. So nasal chamber, nostrils nasal chamber లోకి వెళ్తాయి. ఇది నాస్ట్రిల్స్ని రెండింటిని nasal septum అన్నది డివైడ్ చేస్తుంది. సో nasal septum has a three parts. Nasal septum. So nasal chamber has a three parts. One is a vestibular part, second one is a respiratory part, third one is a olfactory part. So nasal chamber లో మూడు పార్ట్స్గా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ వాస్టిబ్యులర్ పార్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ respiratory part, third one is a olfactory part. So now we will learn about the first part, vestibular part. So for vestibular part is a anterior part. So vestibular part is a anterior part. It is lined by hairy skin. It acts as a filter and prevents dust particles in inhaled air. So this one. So this is a nasal chamber. So first one is a vestibular part. This one is a vestibular part. Second one is a respiratory part. Third one is a olfactory part. So first one is a vestibular part. This is a first one is a vestibular part. It is anterior part. Anterior means the first one. So it is lined by hairy skin. అంటే ఆ ఏరియాలోనే మనకి ఇక్కడ వెంట్రుకల్ లాగా ఉంటుంది కదా, దట్ వన్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రివెంట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్. మనం పీల్చే గాల్లోని డస్ట్ పార్టికల్స్ని ఏదైనా ఉంటే ఎవరు ఫిల్టర్ చేస్తారంటే ఈ వాస్టిబ్యులర్ పార్ట్లో ఉన్న హెయిరీ స్కిన్. సో వాస్టిబ్యులర్ పార్ట్, హెయిరీ స్కిన్ prevent the dust particle in inhaled air. So second one is a respiratory part. Next one is a respiratory part. Second one is a respiratory part. It is a middle part. It is lined by mucous membrane. When mucous membrane secretes mucus. Whenever dust particle passed over the mucous membrane, the mucous membrane trap the dust particle and form as a boogers. Those are called boogers. So respiratory tract, this one. So the respiratory part lined by mucous membrane, those secrete the mucus. So whenever inhaled air passed over the mucous membrane, mucus trap the dust particle and form as a boogers. ఇక్కడ లోపల మిడిల్ పార్ట్లో ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే రెస్పిరేటరీ పార్ట్ అంటారు. ఈ రెస్పిరేటరీ పార్ట్ మీద నుంచి డస్ట్, మనం పీల్చే గాల్లో డస్ట్ ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ట్రాప్ చేసి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది, బుగ్గర్స్నే మనం తెలుగులో ముక్కు పొక్కులు అంటాం కదా, వాటిని
form చేస్తుంది. Those are called boogers. Next one is it is a bring down outer air temperature into our body temperature. బయట ఉన్న టెంపరేచర్ని మన బాడీ టెంపరేచర్లోకి రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు అంటే రెస్పిరేటరీ పార్ట్. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ olfactory part. Third one is a olfactory part. So olfactory part is a posterior part. It is a posterior part. అంటే nasal chamber లో చివరి part ఏది అంటే that is called olfactory part. It is lined by olfactory epithelium. It is lined by olfactory epithelium. It helps in smelling. That means it work as a sense organ. It works as a sensory part. It is a sensory part. So nasal chamber divides into the three parts: vestibular part, respiratory part, olfactory part. So vestibular part is a anterior part. It contains hairy skin. So it prevent and filter the inhaled air. ఏంటి ప్రివెంట్ చేస్తుంది? డస్ట్ పార్టికల్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ రెస్పిరేటరీ పార్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మిడిల్ పార్ట్. అండ్ whenever dust particle in inhaled air passed over the mucous membrane, they trap and form as a boogers. Third one is a olfactory part. So olfactory part contains olfactory epithelium. So it helps in smelling. That means it works as a sensory part. Next one is so next part is a pharynx. Next respiratory part is a pharynx. So it is a junction of food pipe and windpipe. So pharynx is a junction of food pipe and windpipe. Food pipe also known as a esophagus, windpipe also known as a trachea. So ఈ pharynx ని ఎక్కడ ఉంటుందంటే it is a junction of food pipe and wind pipe ఒక దగ్గర కలిసే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే pharynx అంటారు. సో pharynx located at foot pipe and windpipe. The junction of pharynx located the junction of foot pipe and windpipe. There one leaf-like bilobed cartilage. Here one leaf-like bilobed cartilage is there. That is called epiglottis. So pharynx consists one leaf-like bilobed cartilage, that is called epiglottis. So epiglottis is useful to send the food into food pipe, wind into windpipe. Food pipe లోకి విండ్ పైప్లోకి పంపించేటట్టు రెగ్యులేట్ ఎవరు చేస్తున్నారంటే దిస్ ఎపిగ్లాటిస్. సో ఎపిగ్లాటిస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఎ pharynx region. So it is a leaf-like bilobed cartilage. So epiglottis is a leaf-like bilobed cartilage. So it means epiglottis regulates food into food pipe, wind into windpipe. So if unfortunately food enter into the trachea, then we will get choking. So food pipe arranged behind the windpipe. Windpipe వెనకన ఎవరు ఉంటారు అంటే ఈ food pipe ఉంటుంది. So okay. So next. So this one is a bolus. So bolus formed at a oral cavity. When we swallow the bolus, these epiglottis partially closed the trachea. Then it easily slide down into stomach. Esophagus లోకి ఈజీగా
స్లైడ్ డౌన్ అయ్యేటట్టుగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ we swallow the food material, when we swallow the bolus, when this is a bolus formed at a oral cavity, this bolus when the slide down in esophagus, this epiglottis partially closed the trachea, then it is easily glide or slide into the esophagus and reach to the stomach. సో ఎప్పుడైతే మనము ఓరల్ క్యావిటీలో ఫార్మ్ అయిన బాలస్ని మింగుతామో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ బాలస్ ఈజ్ స్లైడ్ డౌన్ ఇంటూ ఈసోఫాగస్ వెన్ ఎపిగ్లాటిస్ పార్షియలీ క్లోజ్డ్ ద ట్రేకియాని పార్షియల్గా క్లోజ్ చేస్తుంది. క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఈజీగా సో ఈసోఫాగస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ యాక్సిడెంటల్లీ ఇఫ్ ఫుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రేకియా, సో ఈ ఫుడ్ ఉన్నది కదా ఇందులోకి ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, సో దెన్ వీ విల్ గెట్ ఏ చాకింగ్, అదే మన దాంట్లో పలబారడం అంటారు కదా అలాగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెన్ వీ సో when we breathe air into our body, then these epiglottis open widely, చాలా బాగా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు కంపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఎపిగ్లాటిస్, దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రేకియా, దిస్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ ఎసోఫాగస్. సో వెన్ we swallow the food, this epiglottis partially closed. So this is called partially closed, then it is easily slide down. It is a slide down in esophagus. ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది? when we swallow the food, this epiglottis partially closed. సో ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది, partially closed, and the bolus easily slide down in the esophagus. Suppose if you inhale air, so the epiglottis open widely. సో ఇది చూసారా, ఇది ఇంతలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ వైడ్లీ, సో బాగా మీకు ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఎయిర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అవర్ బాడీ. Suppose if accidentally enter into the food enter into the trachea, then it is expelling out forcefully by pseudo stratified ciliated epithelium. pseudo stratified ciliated epithelium. So trachea is lined by, so this trachea is lined by pseudo stratified ciliated epithelium. So pseudo stratified ciliated epithelium. సో మన ట్రేకియాలోని ఏముంటుందంటే pseudo stratified ciliated epithelium. When the food enter into the trachea, these ciliated beating forcefully, and that dust or unwanted food material will come out from our mouth. మన మౌత్ నుంచి వచ్చేస్తుంది బ్యాక్టీరియా కానీ ఎనీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ కానీ ఎప్పుడు ట్రేకియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు భోజనాలు చేస్తున్నప్పుడు స్పీడ్గా తిన్నంగా వద్దంటారు, అలాగే మాట్లాడుతూ కూడా తినొద్దు అంటారు. ఎందుకంటే సో బై మిస్టేక్ ఇది కానీ క్లోజ్ అవ్వకపోతే ద ఫుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద trachea, that causes for the choking. Sometime it may be death also. So next respiratory part is larynx. Next respiratory part is a larynx. So larynx also known as a sound box, also known as a voice box. ఈ larynx కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే sound box, also known as a voice box. It is covered by or it is protected by 4 cartilages. సో లారింగ్స్ కే ఇంకో పేరు ఏంటంటే సౌండ్ బాక్స్ లేదా వాయిస్ బాక్స్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ కవర్డ్ బై ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై 4 cartilages. Covered by or protected by 4 cartilages. One is a cricoid, one is a thyroid, 2 arytenoids. So
So larynx is protected by four cartilages. One is a cricoid, one is a thyroid, two arytenoids. Thyroid also known as a Adam's apple. So mana, so this one is called larynx, this one is larynx, so this one is called larynx. Okay, larynx also known as a sound voice. So larynx also known as a sound box, also known as a voice box. So it contains some vocal cords, some contains the vocal. This is a larynx, inside the larynx. When you observe here, some folds are there, those are called vocal cords, those are called vocal cords. Whenever expired air అంటే inhaled air, సో exhaled air బయటికి వచ్చినప్పుడు these vocal cords vibrate and produce sound. That's why it is called as a sound box, also known as a voice box. So larynx also known as a sound box, also known as a sound box, also known as a voice box. It is protected by or covered by four cartilages. One is a cricoid, one is a thyroid, two arytenoids. When exhaled air passed over the vocal cords, those vibrate and produce sound. That sound is useful to give the speech and talk. Okay, I will show you as zoom. Okay, so these are vocal cords, those are called vocal cords. So when expired air, then expired air passed over the vocal cords, these vocal cords vibrate, these vocal cords vibrate and produce sound. So it is a difference from male and female. So female ki male ki sound దేని బట్టి తెలుస్తుంది అంటే ఈ vocal cords లో sounds బట్టి కూడా మనకు తెలుస్తుంది. So next respiratory part is a trachea. Next respiratory part is called trachea. It is also known as a windpipe. It is also known as a windpipe. It is a long tubular structure. It is a long tubular structure. So it runs downwards through neck. It runs downward through neck in front of esophagus. Esophagus కన్నా ముందున నెక్ లో ఉంటుంది. ఎవరు ఉంటారు? So esophagus. So it runs, so trachea runs downward through neck in front of esophagus. సో ఇది నెక్ ద్వారా కిందకి వెళ్తుంది. సో esophagus కన్నా ముందున ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ so this one is a trachea, this one is a trachea. It is a long tubular structure, it is a long tubular structure, runs downward through neck in front of esophagus, in front of esophagus, and C-shaped cartilages, C-shaped cartilages, this one is C. So this one is a trachea. So C-shaped cartilages prevents collapsing of the trachea. ట్రేకియాలోని ఎయిర్ లేనప్పుడు ఇది కొలాప్స్ అయిపోకుండా, పడిపోకుండా ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారంటే సి షేప్డ్ కార్టిలేజ్. సి షేప్డ్ కార్టిలేజ్ ప్రివెంట్స్ కొలాప్సింగ్ ఆఫ్ ద ట్రేకియా వెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఎయిర్. సో ఎయిర్ లేనప్పుడు సో ఈ ట్రేకియా కొలాప్స్ అవ్వకుండా కాపాడేది ఎవరు అంటే సి షేప్డ్ కార్టిలేజ్. అండ్ దిస్ వన్ హోల్ లాగా ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ లైన్డ్ బై, సో ట్రేకియా ఈజ్ ఎ లైన్డ్ బై, సో ట్రేకియా ఈజ్ ఎ లైన్డ్ బై సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ciliated epithelium, pseudo stratified ciliated epithelium. So it is useful to send out any food particle or bacteria by beating of cilia బయటికి అలా బీట్ చేయడం వల్ల మనకి దగ్గులాగా పలబారడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. దేనివల్ల అంటే సో ట్రేకియా లైన్డ్ బై, ట్రేకియా ఇన్నర్ సర్ఫేస్ లైన్డ్ బై సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ciliated epithelium. Whenever any dust particle or food particle, any bacteria enter into the trachea, this ciliated epithelium vigorously gives beating and send out from our mouth నుంచి బయటికి పంపించేటట్టు చేస్తుంది. ఓకే,
So next respiratory part is a bronchus. Next respiratory part is a bronchus. So trachea divides into the two branches. Those are called bronchus. This is a trachea. Trachea divides into the two. So that is a called bronchus. So bronchus divides into the many branches, and there are called bronchioles. So bronchus divides and form as a bronchioles. Those are very tiny. Okay, so the trachea divides into two. That is called bronchus. Each bronchus enter into the each lung, and that bronchus divides into the more and form as a bronchioles. Those are called bronchioles. ఈ ట్రేకియా రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రాంకస్. ఈచ్ బ్రాంకస్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది? ఈచ్ లంగ్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ బ్రాంకస్ డివైడ్స్ ఇంటూ బ్రాంకియోలస్. సో అవన్నీ దేనిగా మారుతాయంటే బ్రాంకియోలస్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ alveolus. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ alveolus. So next respiratory part is a alveolus, end of bronchioles. So this is a bronchus. Bronchus ends as a bronchioles. Each bronchioles, end of the bronchioles, they have a clusters of air sacs. Those are called alveolus. So bronchus divides into the bronchioles. End of the bronchioles, they have a clusters of air sacs called alveolus. Those are called alveolus. So gases exchange occurs at alveolus. This is a bronchus ends as a bronchioles. At the end of the bronchioles, the clusters of air sacs, each one is called alveolus. Alveolus are also known as a structural and functional unit of respiration. So alveolus also known as a structural and functional unit of gases exchange and respiratory part. So respiration ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సో ఈ alveolus లో జరుగుతుంది. సో gases exchange occurs at alveolus. Structural and functional unit of respiration is a alveolus. Alveolus are very very thin layers that is made up of single cell. We will discuss about in gases exchangers what are the structure of alveolus and how they useful to exchange of gases. Okay, so the end of the bronchioles, they have a tiny clusters of air sacs. Those are called alveolus. Those are innumerable and uncountable in number. Those are structural and functional unit of respiration. So gases exchange occurs at alveolus. ఇక్కడ gases exchange అన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. So next last one is blood. So after exchange of gases exchange and fresh oxygen enter into the blood, and the blood contains carbon dioxide reach to alveolus. This process occurs at alveolus. This is the pathway of respiration in human beings. Those parts are, first one is the nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveolus and blood. So thank you for watching my biology bug, and please subscribe my channel. Next episode we will learn about the lungs. What are the lungs and what is the use of lungs and how they work, and gases exchange. Thank you for watching. Please subscribe my channel.